guys, welcome back once again. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா DRL லைட் ஸ்ட்ரிப் லைட் வந்து V3க்கு வந்து செட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிப் லைட் வந்து லெங்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணணும். தென் அதை ஷோல்டரிங் பண்ணணும். தென் ஹாட் க்ளூ கன் வச்சு ஹாட் க்ளூ சிலிக்கான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ நாங்கள் வீடியோக்குள்ள அடிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட்டை வந்து ஷோல்டரிங் பண்ணோம். அந்த லைன் சர்க்கியூட் வந்து ஷோல்டரிங் பண்ணோம். ஸோ எலக்ட்ரிஷியன்கிட்ட கொண்டு போயிட்டேன். ஸோ தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் ஷோல்டரிங் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ப்ராப்பராக ஷோல்டரிங் வேணும்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிஷியன்கிட்ட கொடுங்க. அவங்க ஷோல்டரிங் வந்து நீட்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஷோல்டரிங் பண்ணேன். அது ஹாட் க்ளூ கன்னோட க்ளூ தான் அதில் ஸ்ட்ரிப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது லைன் எதுவும் டச் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ தென் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு V3யோட ஹெட்லைட்டை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணோம். ஏன்னா புது ஹெட்லைட் ஒரு பீஸு 2 கலர் செட் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா புதுசு. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், கம்மு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். பரவாயில்ல, பண்ணிக்கலாம். Back in with the passion, I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go, just pulled you closer. They was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. The millions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your dinner.
ஸோ சூப்பர் க்ளூ என்ன ஃப்ளக்ஸ் கம்முன்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் இதை வந்து ஸ்ட்ரிப் லைட்டை வந்து அந்த அவுட்ரு டூம் கிளாஸில் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். ஸோ கொஞ்சம் கையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள், ஏன்னா கையும் சேர்த்து அதில் ஒட்டி பிடிச்சிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரு, அனதர் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் தான் செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து தான் 2 கஸ்டமர் தான் வந்து கொடுத்தாங்க பைக்கை, ரெண்டும் 2 கலரில் வேணுமா. ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. So desperate on my knees to break, and I hear the voice of an angel telling me not to lay down, and I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அது க்ளூ வந்து ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அது கொஞ்சம் நேரம் கையில் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன், கையெல்லாம் கம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ தென் என்ன பண்ணால் லைன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகான்னு செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் லைனை வந்து த்ரூ கனெக்ஷன் மூலம் வெளியே எடுத்துடணும். அதோட அவுட்டர் கேஸ் வழியாக வெளியே எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஹாட் க்ளூ கன்னை வச்சு. ஸோ இப்போ லைனை வந்து செக் பண்ணோம், கொஞ்சம் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் செக் பண்ணோம். பாருங்கள் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. நைட் டைம் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா இது வண்டி ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங் தான். ஒன்று பிங்க் கலரு, அதர் ஒன்று வந்து எல்லோ. ஸோ
நல்லாயிருக்கும் பேசிக்கலி. ஸோ இந்த V3 வந்து செட் பண்ணுற வீடியோ அடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுவே பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா லைனை வந்து ஜாயின் பண்ணி சிங்கிள் லைனாக வெளியே எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் சிலிக்கான் பேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்ல, காரோட கிளாஸு எல்லா ஸ்டிக்கியான ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப், தண்ணி உள்ளவும் போகாது வெளியும் வராது. ஸோ இதை வச்சு தான் க்ளோஸ் பண்ணோம்.
சிலிக்கான் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து 4 to 5 hours வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், இருந்தால் தான் அது ஸ்டிக் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன், இது பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சுலேஷன் டேப், இது வந்து பேப்பர் பேக்கிங் டேப் தான், இதை வச்சு ஸ்டிஃபாக வந்து லாக் பண்ண விட்டுறேன். தென் 1 டேக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்து வெளியே எடுத்து பார்க்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டேப்பை வந்து சுற்றி ரொம்ப டைட்டாக சுற்றி விட்டுருங்க. ஸோ நைட் டைம் இப்படி தான் அங்கே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ பிரைட்னஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் காமிக்கிறேன். ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் V3 வந்து ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ண போகிறேன். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோன்னு வரும். ஸ்டே டியூன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.